Okay, good morning everyone. මුලින්ම ක්ලාස් එක පටන් ගන්න කලින් පොඩ්ඩක් කියන්න ඕනි දෙයක් තියෙනවා. දේවල් කීපයක් තියෙනවා. පළවෙනි දේ ක්ලාස් එකට on time එන්න. මොකද මම මේක කීප පාරක් මොකද ගිය සතියේත් මම කිව්වා දැන් ආසරක් මේ කියන්නේ. ඕගොල්ලෝ දැකලා තියෙනවද මම 8 පහුව වෙලා ලොග් කරලා තියෙනවා. 8යි කාලේ විතර මම ලොග් කරලා තියෙනවා දැකලා තියෙනවා. නෑනේ. දැන් මේ ලොග් වෙච්ච කට්ටිය මේ කියලා වැඩක් නැහැ. තව ලොග් නොවෙච්ච කට්ටිය තමයි කියන්න ඕනේ. හරි. මේ හැබැයි මම ඕගොල්ලෝ ආයෙ පාරක් කියන්නේ ඉතින් ඉන්ජිනියර්ස්ලා ડોක්ටර්ස්ලා වෙන්න ඉන කට්ටියනේ. ඉන්ජිනියර්ස්ලා ડોක්ටර්ස්ලා වෙන්න ඉන කට්ටිය නම් පන්චුවලිටි තියෙන්න ඕනේ. හරිද? අපි කොහේ හරි මීටින් එකකට මැද්දෙන් ගිහිල්ලා ජොයින් වෙනවා කියලා කියන්නේ ඒක ඇත්තටම කැත වැඩක්. ඒක හරි නෑ. හරිද? දැන් මේක ක්ලාස් එකේ නෙමෙයි. හිතන්නකෝ ඔයගොල්ලෝ මොකක් හරි කන්ෆරන්ස් එකකට ගින්නවා නැත්නම් මොකක් හරි මේ බෝඩ් මීටින් එකක ඉන්න මොකක් හරි තැනක ඉන්නවා කියලා හිතන්නකෝ. ජොබ් එකක් කරන වෙලාව. ඒ වගේ තැනකට ගිහිල්ලා මැද්දෙන් ජොයින් වෙනවා කියලා කියන්නේ ඒක ඔයාගේ ප්‍රොෆෙෂනල් කැරියර් එකටත් හරියට. ඒ නිසා මම ආශ්‍රයක් කියන්නේ අනිවාර්යෙන් on time log වෙන්න. on time log වෙන්න කියලා කියන්නේ මම 15 minutes ගත්තා වුණා 15 minutes මේ late වුණා කියලා හිතන්න. 15 minutes අපි මේ lesson එක පටන් ගන්න late වුණොත් අපිට දවස් 4ක් යද්දි 1 hour ගිහිල්ලා. දවස් 4ක් යද්දි 1 hour ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ මේ ඒ වගේ 4ක් යද්දි තනිකරම day එකක්ම ගිහිල්ලා. හරිද? ඒක නිසා ඒක කරන්න එපා. මොකද ඕගොල්ලෝ සාමාන්‍යයෙන් ගත්තොත් එහෙම ඕගොල්ලෝගේ ප්‍රොෆෙෂන් එකේ හැටියට අනිවාර්යෙන් be punctual වෙන්න ඕනේ. හරි. ඒ නිසා හැමෝටම මම මේ කියන්නේ වෙලාවක් දුන්නොත් වෙලාවට ලොග් වෙන්න. ඕගොල්ලෝ දැකලා නැහැ නේ මම පරක්කු වෙනවා. නේ? මම දැකලා සාමාන්‍යයෙන් මම ඕගොල්ලෝ මේ එනකම් බලන් ඉන්නා මිසක් ඕගොල්ලෝ මම එනකම් බලන් ඉඳලා නැහැ නේ. ඒක නිසා මේ අපි වෙලාවක් දුන්නොත් වෙලාවටම ලොග් වෙන්න. ඒක පුරුද්දක් විදිහට තියාගන්න. නැත්නම් මට ක්ලාස් එක පටන් ගන්න වෙන්නේ නැහැ. හරි? හොඳයි. ඒක අංක 1. අංක 2 මම ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම එවුවා පුතේ Google form එකක්. අලුත් කට්ටියට පරණ කට්ටියට හැමෝටම ඒක හැමෝම fill කරන්න ඕනේ. මොකද මේ අපි group එකේ ඉන්න ළමයි බර ගන්නක් ඒ වුණාට මේ දැන් උතන මේ රෙකෝඩිස් බලන්නේ කවුද සහ group එකේ නිකන් ඉන්නේ මොකද කියලා බලා ගන්න එපා. හරිද? ඊළඟට මේ අනිත් එක දැන් මම කිව්වා දැන් අපි මම restriction දැම්මේ නැහැ group එකට මුල් කාලේ. මම ඒක ඔයගොල්ලන්ට කිව්වා මොකද ඔයගොල්ලෝ ඉතින් transition period එකේ ඉන්න කට්ටියකට restriction දාලා තේරුමක් නැහැ. මේ ඒක නිසා හැබැයි මම කිව්වා ඔයගොල්ලෝ රිසර්ච් වලින් පස්සේ ඔයගොල්ලෝ හරියට establish වුණාට පස්සේ අපි මේක මේ ස්මූත් කරනවා කියලා වැඩි. ඒකත් එක්ක ගොඩක් වෙලාවට ජනුවරි ඉඳන් ඔයගොල්ලන්ට වෙනම ස්ටුඩන්ට් පෝටල් එකක් හම්බ වෙයි. එතකොට ඒකට log වෙන්න ඔයගොල්ලන්ට access දෙනවා. එතකොට ඒක හරහා තමයි එතකොට ඊට පස්සේ මේ අපි ක්ලාස් කරන්නේ සහ ක්ලාස් වල රෙකෝඩින්ග්ස් බලන්න පුළුවන් වෙන්නේ. රෙකෝඩින්ග්ස් දෙන්න තුනේ නෑ. රෙකෝඩින්ග්ස් ඔක්කොම ටික දෙනවා. නමුත් ස්ටුඩන්ට් පෝටල් එක හරහා ගිහින් තමයි බලන්න වෙන්නේ. YouTube එකට අර වගේ පබ්ලික් කරලා දාන්නේ නැහැ. හරි. ඒක නිසා මේ මට අවශ්‍යයි හැමෝගෙම, ඒ කියන්නේ අලුත් පරණ හැමෝගෙම මේ ඩීටේල් අවශ්‍යයි. මොකද ඒ දරුවෝ තමයි එතකොට මම මේ ඇක්සස් දෙන්න ඕන. හරි. ඒක නිසා ඒ අදාළ අයට විතරක් එතකොට තමයි ඇක්සස් දෙන්නේ. ඒක නිසා හැමෝම පුරවන්න ඒ ෆෝම් එක පුරවලා මට සබ්මිට් කරන්න මේ ෆිල් කරලා සබ්මිට් කරන්න හැමෝම. හරි. ඒක නිසා හැමෝටම පොදුයි. මම දැක්ක ගොඩක් වෙලාවට අලුත් කට්ටිය විතරයි ඒක මම හිතන්නේ මේ ෆිල් කරලා තිබ්බ ගොඩක් අලුත් අය විතරයි. හැබැයි පරණ අයටත් ඒක අවශ්‍යයි. පරණ අයත් ඒක අනිවාර්යෙන් කළ යුතුයි. හරිද? දැන් මම හිතන්නේ ෆිල් කරලා තිබ්බා. මේ හැබැයි ආයෙ සරයක් ඔය ෆිල් නොකරපු කට්ටිය ඉන්නවනම් ෆිල් කරන්න. මොකද මම ජනවාරි මාසයෙන් පස්සේ ඔය ෆිල් කරපු කට්ටියට විතරයි මම ඇක්සස් දෙන්නේ. ඊට පස්සේ මට ආයෙ සරයක් මේ ඔය මොකද්ද ආයි මට මොකද මේ ආයි අලුතෙන් හදන්න බෑ. ඒකයි මම කියන්නේ මේ දවස් ටික ඇතුළත ඔක ෆිල් කරලා ඉවර කරන්න. හරි. හොඳයි. මේ දෙක මට කියන අවස්ථාවේ තිබ්බේ. Okay. Then now we can go for the lesson. Actually we have discussed about vector addition of two vectors. Okay. Shall I recall your memory? Addition of two vectors.
Under the addition of two vectors, we have discussed principle of vector addition. Principle of vector addition. Then we have discussed some questions regarding principle of vector addition. Then we have discussed the derived principles of principle of vector addition. Under that topic, we have discussed vector triangle principle, then vector parallelogram principle of vector parallelogram. And then, after discussion the principle of vector parallelogram, we have discussed the applications of that principle. There are some special applications. Special applications means there are some special cases that we have considered when we are applying vector parallelogram theorem for vector system. Okay. Under that special application, we have discussed about when theta is equal 0, when theta is equal 90, then when theta is equal to 180, what will happen to the resultant vector. Okay. Then we have discussed the resultant force of two vectors, two equal vectors acting at the same point. Okay. After discussing that thing, then we have discussed about if we are given two vectors, and the resultant vector, if the resultant vector is perpendicular to the smaller vector, if the resultant vector is perpendicular to the smaller vector, what will happen to the resultant vector? Or how we calculate that vector? Okay. Those are the special cases. Of vector parallelogram theorem. Okay, we have discussed those things in our previous classes. Okay, especially in previous two classes. If anyone missed those two classes, please watch those videos. Okay, because those are very important things. Because most of the questions in exams are based on these applications. Therefore, those two classes are very important. So if you miss those classes, please watch again. And if you cannot understand that thing, or you cannot get those things, please let me know, because those are very important theory parts. Because when we are discussing about exam question paper, exam papers, those are the very critical theory parts. Okay. Therefore, now we have discussed all the special applications under vector parallelogram theorem. And in our previous class, we have done some questions. And now I'm going to continue doing questions. Okay. If you have anything to ask, please let me know. Okay. I think we have done question numbers up to question number 6, no? No. 7. Okay. No, up to question number 6, we have done up to question number 6. Okay. Shall we do question number 7? Shall we do question number 7?
Question number 7 and question number 7, 8, 9. Question number 7, 8, 9. Please do it very quickly. Please complete them within 10 minutes. Within 10 minutes. Now 8:15. Within 15 minutes. I will give 15 minutes. By 8:10, you have to finish that one. You have to use vector paradigm theorem, Puta. First do the question number 7. Once we discuss question number 7, then we can go to the question number 8 and 9. Okay. First we discuss question number 7. Because I have to explain those things. Okay. It is better to do question number 7 first, then go to the question number 8 and 9 after discussion that one. Okay. Let's take 5 minutes to complete question number 7. If anyone may complete that question, please may send me the answers. Take a photograph and send me the answers. උලන්තරන් ස්පීඩ් කරන්න ඔයගොල්ලෝ ස්පීඩ් එක හැදෙන්න ඕනි. Shall we discuss? Look at this. There are two unknown vectors. There are two unknown vectors. When those vectors are acting at right angle to each other, the resultant force is √10. If the angle between them is 60 degrees, the resultant is √30. We have to find the unknown two vectors. Normally, in most of questions in vectors, we have to find those kind of vectors using simultaneous equations. Okay, but the thing is, we have to go for the easiest method. Otherwise, you will have some quadratic equations. Okay,
Actually, if you have some quadratic equation, sometimes it may be difficult to solve. Therefore, you have to go, you have to identify what is the easiest method. Okay, let's do that. Okay, suppose according to the given data, the resultant force when they are acting at the right angle to each other is √10. So we can write an equation for that. You know, if they are inclined right angle to each other, the resultant force is equal, the square of resultant force is equal P squared plus Q squared. There is no any cos theta values because cos 90 is 0. Therefore, R squared is equal to P squared plus Q squared. You can write that thing. Okay. So R squared means now R is √10. √10 is square. Square of √10 equal to 10. No? Square of √10 equal to 10. You can directly apply that thing. Is equal P squared plus Q squared. This is one. Then go for the next one. Go for the next one. Okay. When they are inclined, when the angle between B and Q is 60 degree, the resultant force is equal to √13. Therefore, I can write an equation for that thing. P squared, R squared is equal to P squared plus Q squared plus 2PQ cos. Now it is cos 60. Cos 60. R squared now is equal square of 13. Square of 30 means that is equal to 13. 13. Look at this. There is addition of P square and Q square. No? P square and Q square. You know this value. How much? How much? Tell me. It's equal to 10. Yes, very good. It is equal to 10. You can write that thing. Otherwise, you will have a quadratic equation. Definitely, maybe you will have a quadratic equation, but if you can remove at least one variable, remove that thing. This is equal to 10. 10 times 2PQ into half. Half means because cos 60 is equal to half. Cos 60 is equal to half. Therefore, I can write it as half. Therefore, 2 to 2 will be cancelled out. PQ product is equal to 13. 30 means, sorry, 30 minus 10 is 3. Oh, I remember this thing. Actually, I did this thing in last week, no? Anyway, come on. Okay. Now you have this one. Now you have this one. How to solve these two equations? How to solve these two equations? If you go up to this level, that means your physics knowledge is okay. Then you have to solve this two equation using your mathematical knowledge. Okay, that is not physics. That is up to your oral maths knowledge. Okay, how to solve these equations? Tell me. How to solve these two equations? Can anyone tell me how to solve this? Hmm?
it will be little bit difficult, no? It will be little bit difficult, no? Why? What is the reason? Someone can think like this. Someone can think like this. If you subject P or Q from this equation, then you can substitute that value into this equation. If you can subject P or Q. You can subject P or Q from this equation. Then you can substitute that value to this equation. Then you will have one variable equation. No, one variable equation. Then you can solve that thing. But the thing is, if you substitute Q or P to here, you will have an equation with which power? The power of 4, no? Fourth power. Fourth power equation. You will have a fourth power equation. Look at this. Look at this. If you subject this thing, P equal, if you subject P equal 3 over Q, 3 over Q. So if you substitute this one into this equation, look at this, what will happen? You have to substitute this one instead of P. Then what will happen? 10 is equal 9 over Q squared plus Q2. You cannot solve this equation if you keep this Q squared as a denominator. So if you want to solve this kind of equation, you have to multiply the entire equation by Q squared. Then this denominator will be eliminated. Okay. If you want to solve this equation, you have to multiply each term by Q squared. Then this denominator part will be gone. So if you multiply all the terms by Q squared, you will have Q to the power 4. Q to the power 4, no? Is that easy? Actually, you can solve this one. But thing is, this is not easy. This is not easy. I will explain how to solve this kind of equation too. But this is not easy. First I will explain how to solve this equation. This is up to algebra, okay? Okay, did you get my point? Did you understand up to this level? Tell me. What I have done here? Did you understood? Please let me know. Otherwise, I have to explain again. What I have done here, I have subject P from this equation and substitutes this value to this. Then you will have P squared. P squared means 3 over Q squared. 3 over Q squared means square of 3, 9. Square of Q means Q squared. Then you have to solve this equation. In this equation, there is only one variable, but that variable in two forms. One is Q squared, other one is 1 over Q squared. You cannot solve this equation if this Q squared is in the denominator. Therefore, you have to cancel that denominator. If you want to cancel that denominator, you have to multiply each term by Q squared. Then you will cancel this denominator. If you multiply each term by Q squared, you will have 10Q squared equal 9 and Q4. If you multiply Q squared by Q squared, it will be Q4. Q to the power 4. How to solve this kind of equation? How to solve this kind of equation? The first thing, you have to prepare this equation as a quadratic equation. Look at this. Q4. I will bring this term to this side.
then it will become minus 10q squared plus 9 equals 0. Plus 9 equals 0. Someone can make... Okay. Anyone can solve this one? Anyone can solve this equation? If you have any proposal, please let me know. I will give you an alternative method. That is another method, but you have to have a knowledge how to solve this kind of quadratic equation. Actually, this is a equation with fourth power, but I can convert this equation into a quadratic equation because I know how to solve a quadratic equation. So if you can convert this equation into a quadratic equation, then you can solve that. How to convert this one into a quadratic equation? Suppose this one. Suppose q squared is equal to a. I assume. No, I cannot take square root. Assume q squared is equal to a. This is an assumption. Okay. If q squared is equal to a, q to the power 4 means a squared. No, q to the power 4 means a squared minus 10a plus 9 equal to 0. No? Can you solve this one now? If you cannot solve this one now, I think you have to go for all over again. Now you can solve this equation, no? How to solve this equation? What are the root of this equation? What are the answers for it? How to solve this equation? You have to factorize. You have to factorize this expression. The first thing you have to do is you have to factorize. You have to take the factors of this expression. First factorize this expression. Then you have to write this expression as a product of two factors. So a minus 9, a minus 1 is equal to 0, no? Minus a minus 1 is equal to 10. Minus 9 to minus 9 is 2 plus 1. Therefore, if you factorize this thing, if you write this expression as a product of two factors, you will have a minus 9 into a minus 1 is equal to 0. Okay. Then the answer would be, I will write here. A is equal to 9 or a is equal to 1. No? If the product of two factors are equal to 0, that means this part, either this part or both parts should be equal to 0. Therefore, if this part is equal to 0, a is equal to 9. If this part is equal to 0, a is equal to 1. Therefore, there may be two values for a. Third step is this one or this one. This one, no?
Okay, විනාඩි දෙන්න. Okay, look at this. Look at this, පුතා. Okay. Can you write up now? Can you write up now? Then I can clean the board. Then I can solve this equation after that. Okay. Can you write up now? Otherwise, there's a reflection. හොඳයි. පොඩ්ඩක් බලාගන්නකො මේක ඔයගොල්ලෝ ලියන ගමන් පොඩ්ඩක් අහගන්න. මේ මොකද්ද මම ඊයේ දැන් මේ සිංගල් මීඩියම් කට්ටියටත් මේ ඇල්ජිබ්‍රා කතා කරා. සිංගල් මීඩියම් කට්ටියට ඇල්ජිබ්‍රා කතා කරනකොට මේ මම මේ වීඩියෝ එක හැමෝටම ෂෙයා කරන්නම්. මම පැහැදිලිව ඉගෙනුවා පුතේ කොහොමද මේ සාමාන්‍යයෙන් ඔය ලොකු ඉක්වේෂන්ස් ස්ටෙප්ස් දෙකෙන් තුනෙන් කොහොමද සෝල්ව් කරන්න කියලා. ඒ කියන්නේ මයින්ඩ් එකෙන් කොහොමද සෝල්ව් කරන්න කියලා මම ඒගොල්ලන්ට පැහැදිලිව ඉගෙනුවා. ඒ නිසා ඒක පොඩ්ඩක් ඔයගොල්ලෝ බලන්න මම ඔයගොල්ලන්ට කොහොමද try කරනවා. මේ හැබැයි ඒ වුණාට දැන් මේ ඕගොල්ලන්ට කරන්න කලින් ඕගොල්ලන්ට මේව අහු වෙනවනේ. ඒකයි ප්‍රශ්නේ. ඕගොල්ලන්ට ඒ ටික උගන්වන්න කලින් ඕගොල්ලන්ට මේක යූස් කරන්න වෙනවා. මම ඒකයි දැන් මම මේ වගේ ඉක්වේෂන් එකක් ආවොත් කොහොමද සෝල්ව් කරන්නේ කියලා කියා දෙන්න ඕන නිසා මම මේ ස්ටෙප් එකේ ගියේ. මේ ස්ටෙප් එකට අමතරව අපි වෙන ස්ටෙප් එකක් ගිසතිත් කතා කරා. හැබැයි දැන් ඕගොල්ලන්ට අල්ජිබ්‍රා ඒ මට්ටමට එනකොට තව 2 weeks යි. හරිද? ඒක නිසා පොඩ්ඩක් බලන්න කොහොමද මම මේ ස්ටෙප් දෙකෙන් තුනෙන් කොහොමද ඒක සෝල්ව් කරේ කියලා හැමෝටම පැහැදිලි වෙන්න කියා දීලා තියෙනවා. හරිද? ඒක නිසා හොඳට මතක තියාගන්න ස්පෙෂලි හැමෝම මේ විශේෂයෙන් බයෝ කරන කට්ටිය බේසික් මැත්ස් පැත්තට අනිවාර්යෙන් එන්න. ඒක මගහරින්න එපා මේ දවස් මොකද අතිශය වැදගත් කාලයක්. මට දැන් මෙතන ෆිසික්ස් කියන්නේ මෙච්චරයි පුතේ. මෙතනින් එහාට ෆිසික්ස් නෑ. මේ ඉක්වේෂන්ස් දෙක වාගත්තා නම් මෙතනින් එහාට ෆිසික්ස් නෑ. මෙතනින් පල්ලෙහාට තියෙන්නේ මැත්ස්. මෙතනින් පල්ලෙහාට මැත්ස් තියෙනවා. ඒකයි මම කියන්නේ මැත්ස් වල විශේෂයෙන් අපිට හරි වැදගත් ඔය ඇල්ජිබ්‍රා කියලා කෑල්ල. මොකද ඇල්ජිබ්‍රා අපිට ආසරයක් මේ අවශ්‍ය කියන්නේ A level වලට අමුතුවෙන් කියන්නේ නැහැ. ඔයගොල්ලන්ගේ all knowledge එකම පොඩ්ඩක් polish කරලා ගන්න එක තමයි කරන්නේ. හරි. ට්‍රිගොනොමෙට්‍රි කැලේ ගත්තොත් එහෙනම් ට්‍රිගොනොමෙට්‍රි කැලේ පුතේ අපිට අනිවාර්යෙන් මේ ලෙවල් වලට අමතර පාර්ට් එකක් ආවා. ඒක ඕලර් නොලෙජ් එකෙන් කරන්න බෑ. නමුත් මේ ටික ඕලර් නොලෙජ් එකෙන් කරන්න ඕනේ. හැබැයි ඇප්ලිකේෂන් එක පොඩ්ඩක් වෙනස්. හරි. Actually, I have done this question in last week. This is another way. This is another way means actually I need to explain how to solve this kind of equation. How to solve this kind of equation. Because there may be some occasions where you cannot use the other method. Okay, I will explain the other method. Maybe there may be some occasions that method cannot be used. Therefore, you have to have some knowledge about how to solve this kind of equations. Shall I erase this? Okay. Please let me know. I need responses from everyone. I need responses from everyone up to this level.
Did you understand? Or if you want any explanation, please let me know up to this level. Up to this level. Got it, sir. Got it, no? Others? I need responses from everyone. I need responses from everyone. Clear? Okay, sir. Thank you. Thank you. Very good, Puta. Okay. Okay. This is how we factorize this expression. Okay. You have to have this knowledge how to factorize this kind of expression. Once you factorize this expression, that means the product of two factors are equal to 0. If any product is equal to 0, that means one of that number should be equal to 0, one or two numbers. Okay, either this number or either this number or both numbers are equal to 0. Okay, if the product of two number is 0, that means either one of them is equal to 0 or both can equal to 0. That means a minus 9 is equal to 0 or a minus 1 is equal to 0. That's why I directly equal a is equal to 9 and a is equal to 1. Both can happen. Okay. Okay. Look at this. Actually, when you simplify this kind of equation, you have to do that within very short steps. That means don't take more than 4 or 5 steps. Actually, if you can solve this equation within 2 or 3 steps, that would be much better. Actually, you should improve your mindset up to that level. Okay. Please watch the recordings of single medium class. Yesterday I did that thing. Actually, I have clearly mentioned those students how to solve those kind of equations within 2 or 3 steps. I didn't allow them to go more than 3 steps. I didn't allow them to go more than 3 steps. Okay. Actually, you have to use your mind. You have to use your mind to solve these equations. මොදල මතක තියාගන්න මම මේ බේසික් මැත්ස් කෝස් කරන්නේ ඒකයි. හේතුව ඔයගොල්ලන්ගේ මයින්ඩ්සෙට් එක ඉම්ප්‍රූව් කරන්න ඕනේ පුතේ. හරිද? මයින්ඩ්සෙට් එක ඉම්ප්‍රූව් කරන්න නැතුව මේ මොකුලක් කරන්න බෑ. හරිද? ඒ නිසා හැම වෙලේම මේ ස්ටෙප්ස් බර ගානක් ලියනවට වෙනුවට පුළුවන් තරම් ස්ටෙප්ස් ස්කිප් කරලා ෂෝට් ස්කිප්ස් ස්ටෙප්ස් වලින් ලියන්න. ඔයාට පුළුවන් නම් මෙතනින් කෙලිම මේක නැතුව මෙතනට එන්න. කෙලිම මේක නැතුව මෙතනට එන්න. මම මෙතන මේ සබ්ස්ටිටියුෂන් එකක් දාගත්තා. මේ වගේ සබ්ස්ටිටියුට් කරන්න කෙලින්ම මෙතනට එන්න. මාර වේගෙන් හදන්න පුළුවන්. You have to improve your mindset up to that level. හරිද? Okay. Now a is equal to 9 no, a is equal to 1. A means q squared no. That means q squared is equal to 9 or q squared is equal to 1. If q squared is equal to 9, that means q is equal to 3 or q is equal to 1. Okay. If q is equal to 3, p should be equal to 1, no? PQ product is equal to 3, no? If q is equal to 3, p is equal to 1. If q is equal to 1, p should be 3. Those are the two answers. Those are the two answers. Newton. Okay. Therefore, two forces are equal to 3 and 1. Okay. Look at this again. Maybe you will have this kind of question in MCQ paper. Maybe you will have this kind of question in MCQ paper. Then
Actually, once you complete up to this level, that means when you get this this expression and this expression, these two equation, look at the answers. Look at the answers, because PQ product should be equal to 3. PQ product should be equal to 3, and this one P square plus Q square should be equal to 10. Okay. Then if you are given this kind of equation in MCQ paper, you don't want to complete this solution. Okay. You don't want to go through this solution. Look at the answers. Look at the answers. Let's do the multiplication between two answers. If they equal to 3, then that answer will satisfy this expression. Then take P squared and Q squared. If it is equal to 10, then take that answer. Okay. Therefore, if you are given this kind of equation in MCQ, you don't want to go for this kind of long solutions. Okay. Okay. Please let me know. Did you get this one? Did you get this one? I need responses. Thank you. Others? මම මෙච්චර ස්ටෙප්ස් ටිකක් හදන්නේ මට දැන් ඕගොල්ලන් තව බේසික් ස්ටෙප්ස් කරගන්න බැරුණු ඉච්ච නිසා උදේ මම මෙච්චර මේ ස්ටෙප්ස් ටිකකට ගියේ ඕගොල්ලන්ට බේසික් මැත්ස් කියන දේ මම මේ මොකද ඉංග්‍රීසි මීඩියම් කට්ටිය තව යන්නේ මේ ට්‍රිගොනොමෙට්‍රි කියවනවා විතරයි ඇල්ජිබ්‍රා කරන්න බුන්නේ නැහැ තාම ඕගොල්ලන්ට ඒක නිසා තමයි මම මෙතනට යන්නේ හැබැයි ඒක කරලා ඉවරුණා නම් මම කවදාවත් ඕගොල්ලන්ට මෙච්චර මේ ස්ටෙප්ස් ගානක් ලියන්නේ නැහැ මම ඊයේ තෝරන බලන්න වීඩියෝ එක මම ඊයේ සාමාන්‍යයෙන් ස්ටෙප්ස් 1යි 2යි මැක්සිමම් 3යි ගියේ. එතනින් එහාට මම ලිව්වෙම නැහැ. හරිද? ඒගොල්ලන්ට තේරුම් ගන්න දුන්නා. හරිද? ඒක නිසා ඒ විදිහට මයින්ඩ්සෙට් එක හදා ගන්න ඕනේ. මම ඒක හැම වෙලේම කියන්නේ ආයෙසරක් අහගන්න හොඳට තමයි. ඔය බේසික් මැත්ස් කියන කෝස් එක බේසික් මැත්ස් කියන මම ලෙසන් ටික මම යන්නේ වෙනම ඩේ එකක් ඕගොල්ලන් ඩේස් දෙකක් දාලා මම මේක කරන්නේ. මොකද ඩේස් දෙකක් දාන්න නැත්නම් සිලබස් කවර් කරගන්නත් බැරි වෙන නිසා. මොකද මම සාමාන්‍යයෙන් එක්ස්ප්ලেইন කරනකොට හැම පැත්තක්ම එක්ස්ප්ලেইন කරනවා. හරිද? මේ ඒක යන්න ප්‍රධානතම හේතුව අර ඕගොල්ලන්ගේ මයින්ඩ්සෙට් එක හදන්න ඕන නිසා. මතක තියාගන්න සිලබස් කවර් කරලා පුතේ මේක ගොඩ යන්න බෑ. තේරුණාද? සිලබස් අනිවාර්යෙන් කවර් කරන්න ඕනේ. සිලබස් කවර් කරන්න ඕනි අනිවාර්යෙන් ඕගොල්ලන්ගේ ඔළුව හදලා. ඔළුව අනිවාර්යෙන් හදන්න ඕනේ. එහෙම නැතුව අප්ත රිසල්ට් එක දැන් ඕගොල්ලෝ දන්නවනේ. කොච්චර තිබ්බා වුණත් කොච්චර මොන දේ කරා වුණත් 50% ෆේල්. තේරුණාද? 50% ෆේල් නැතුව හැදෙන්න නම් හදන්න ඕනේ දේවල් ටිකක් තියෙනවා. ඒ තමයි උඹලා හිතන විදිය. හරිද? ඔය ළමයි ගොඩක් කෙනෙක් මම ගත්තොත් දැන් ඊයේත් මම දැක්ක හොඳටම normally 2 steps යන්න පුළුවන් equations මේගොල්ලෝ 5 steps යනවා තමයි. හරිද? හරියට හදලා මම ඒක ඒ ළමයිලත් කිව්වේ මට ඇල්ජිබ්‍රා කියන ඔය මන් දීපු ටියුට් එක මට ඕගොල්ලෝ හරියට හදන්න ඕනේ නැහැ. මොකද ඕගොල්ලෝ මේ knowledge එක ඕගොල්ලන්ගේ O level වල තියෙනවා. මේ knowledge එක ඕගොල්ලන්ගේ O level knowledge එකේ තියෙනවා. මට හරියට හදන්න ඕනේ නැහැ. මට ඕනි ඕගොල්ලෝ ඉක්මනින් ඕක හදන්න. ඒ කියන්නේ steps එකෙන් දෙකෙන් හදන මට්ටමට යන්න. steps එකෙන් දෙකෙන් හදන මට්ටමට යන්න පුතේ අනිවාර්යෙන් ඔයා mind එක use කරන්න ඕනේ. ඔයාගේ calculations කරන්න ඕනේ පුතේ mind එකෙන්. calculations mind එකෙන් කරන්නේ නැතුව ඔයාට steps එකෙන් දෙකෙන් මේක හදන්න බෑ. අන්න ඒක ඇත්ත කතන්දර. මට අන්න ඒකයි ඕගොල්ලන්ගේ හදා ගන්න ඕනේ. හරිද? mind එක පුළුවන් තරම් use කරන්න තමයි පුතේ mind එක improve වෙන්නේ. mind එක improve නොවි මේ ගමන යන්න බෑ. ඔන්න ඕකයි තියෙන ඇත්තටම ඕකේ තියෙන secret එක ඒක. හරිද? අපිට mind එක improve කරගන්න පුළුවන් නම් මොන විදියට හරි questions කරලා අපිට question එක දැක්ක ගමන් මීටර වෙනවා පුතේ හදන්න ඕනේ විදිය. අපේ time එක save කරගෙන හදන්න ඕනේ විදිය අපිට මීටර වෙනවා.
සමහර questions තියෙනවා දැක්ක ගමන් මෙන්න මේක තමයි answer එක කියලා question එක හදන්න නැතුවම අපි ඔලුවට එනවා. ඒක එනවා. ඒක අනන්තවත් එනවා. ඒක අපිට දැක්ක ගමන් question එක දැක්ක ගමන් මේක තමයි answer එක කියලා එනවා. ඒ වගේ වෙලාවට අපිට අපි එහෙම එන්නේ පුතේ අපි mathematical knowledge එක වෙන්න නිසා අපි. ඒකනේ තමයි එකම දේ. හරිද? maths knowledge එක පුළුවන් තරම් improve කරගන්න ඕනේ. maths knowledge එක improve කරගන්නවා කියලා කියන්නේ පුතේ maths හරියට හදනවා කියන එක නෙමෙයි. ඒක හොඳට මතක තියාගන්න. maths හරියට හදනවා කියන එක නෙමෙයි maths හිතෙන් හදනවා කියන එක. ඕකේ? ඒ කියන්නේ ඔයාගේ mind එකෙන් maths ගන්න තනිකරම හදනවා කියන එක තමයි ඔයා ඔය එහෙම මට්ටමට එනවා කියන එක තමයි ඔයා එතනින් එහාට යනවා කියන එකේ තියෙන්නේ. පැහැදිලිද? ඒක නිසා හොඳට මතක තියාගන්න. දැන් ওই ළමයි ගොඩක් වෙලාවට ඕගොල්ලෝ ඉන්න ඕගොල්ලන්ගේ කම්ෆර්ට් සෝන් එකේ. කම්ෆර්ට් සෝන් එක අයින් කරගන්න. කම්ෆර්ට් සෝන් එක කියලා කියන්නේ ඕගොල්ලෝ කැමති නැහැ මයින්ඩ් එක යූස් කරලා සිම්ප්ලිෆයි කරන්න ඕගොල්ලෝ කැමති නැහැ. ඕගොල්ලෝ ඉන්න ඕගොල්ලෝ කම්ෆර්ට් සෝන් එකේ කම්ෆර්ට් සෝන් එක කියලා කියන්නේ ඕගොල්ලෝ ඔක්කොම ටික ලියනවා. ඕගොල්ලෝ රයිටින් ලියලා ඉස්සෙප් 10ක් විතර ලියලා ඔන්න ගන්නවා ආන්සර් එක. ආන්සර් එක හරි. අවුලක් නැහැ. හැබැයි විභාගෙට ගියාට පස්සේ තේරෙනවද? ඒක තමයි පුතේ හැම වෙලේම මේ ඕලල් වල ඇත්තටම ඉන්න ටැලන්ට්මට් ෂෙට් එක මෙතනට අරගෙන 150ක් ෆේල් වෙන හේතුව ඒකයි. පැහැදිලිද? අයි ටයිම් ඕගොල්ලෝ තේරුම් ගන්න නැහැ මේ කියන විදිය. හරි. මම ඒකයි මේ ආයි කියන්නේ ඕගොල්ලෝ දැන් මේ ඉන්න ෆ්‍රෙෂ්ම සෙට් එක. ෆ්‍රෙෂ්ම සෙට් එක මුල ඉඳලම මේක හදා ගන්න ඕන. හරිද? මම ඊයේත් ඔයගොල්ලන්ට කිව්වා ළමයි අවුට් යන විදි අංක 1 බැරි වෙලාවක් දැන් මේ දවස්වල ලොකුට අවුලක් නැහැ. නමුත් ඉස්සරහට තියෙන මේ යුනිට් වල මොකක් හරි ලෙසන් එකක් මගේ අරුණොත්. දැන් අද එන්න වෙන්නේ නැහැ පන්තියට. අද පන්තියට එන්න වෙන්නේ නැති වුණොත් එහෙම ඊළඟ දවසේ සමහරවල් රෙකෝඩින් එක හරියට බලන්න. ඇත්තටම දැන් අපි පැය 3 රෙකෝඩින් එකක් දුන්නාට පස්සේ පුතේ මට අවංකව කියන්න පැය 3ෙන් බලන්න පුළුවන්ද? 3 hour රෙකෝඩින් එකක් දුන්නොත් එහෙම 3 hours වලින් බලලා ඉවර කරන්න පුළුවන්. බෑ. ඒ කන්සන්ට්‍රේෂන් එක තියාගන්න බෑ ළමෙක්ට. හරිද? රෙකෝඩින්ස් තියෙනවා තමයි රෙකෝඩින්ස් තිබ්බා වුණාට ඒ රෙකෝඩින් එක බලන්න ඕගොල්ලෝ සමහරවිට 2 days ගන්නවා. නැත්නම් 3 days ගන්නවා. මොකද එක දිගට ඉඳගෙන 3 hours ඔතන ඉන්නේ නැහැ. ඇත්ත කතන්දරේ ඒක. එහෙම වෙච්ච ගමන් ඕගොල්ලන්ගේ ලොකු ලොට් එකක් ඕගොල්ලන්ට ඉතුරු වෙනවා. එතකොට ඊළඟ වීක් එකේ ක්ලාස් වෙනකොට ඔන්න ඉවරයි. ඊට පස්සේ ආයෙසරක් ක්ලාස් වෙනකොට ඒකත් ඉවරයි. ඔන්න ඔතන තමයි පළවෙනි කතන්දරේ. අපි අන්න ඒකට පුතේ පළවෙනි දේ හොඳට මතක තියාගන්න. දැන් මේ ටික තාම අවුලක් නැහැ. මේ ටික බේසික් ටික නිසා ඉස්සරහට ඉඳන් ක්ලාස් නම් කට් කරගන්න එපා ලයිව් ක්ලාසස්. ලයිව් ක්ලාසස් කට් කරගන්න එපා කියන හේතුව ඒකයි. මම ඒකයි දැන් මෙතන ඇත්තටම මම ඔය ළමයිගෙන් හැම මේ ඩීටේල් එකක්ම ගන්නෙ. මට මෙතන ඉන්න කීප දෙනෙක් දෙන්නේ ඒ හැමෝම ලයිව් ක්ලාසස් එන්න ඕනේ. රෙකෝඩින්ස් මම දෙනවා. රෙකෝඩින්ස් නොදී ඉන්නේ නැහැ. හැබැයි රෙකෝඩින්ස් දුන්නාට පස්සේ මට ඕගොල්ලන්ව බලන්න බෑ පුතේ. අනික ඇත්ත කතන්දර රෙකෝඩින්ස් වලින් ළමයි ඉගෙන ගන්න නැහැ. හරි. රෙකෝඩින්ස් වලින් ළමයිට ඉගෙන ගන්න ටිකක් අමාරුයි. මොකද මේ දැන් ඕගොල්ලන්ට අද ක්ලාස් එකේ මිස් වුණාක් නේද? අද ක්ලාස් එකේ මිස් වුණාට පස්සේ ආයෙසරක් හෙටත් තව ක්ලාස් එකක් තියෙනවා. අනිද්දාත් ක්ලාස් එකක් තියෙනවා. ඉංග්‍රීසිත් ක්ලාස් එකක් තියෙනවා. ආයෙසරක් ඊළඟ දවසේ ආයෙ ෆ්‍රී දවසේ ඉන්න ආයෙ ඊළඟ සතියේ තමයි. ඒ තරම් ඕගොල්ලන්ට ක්ලාස්. තාමත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මොකද සමහර ඉස්කෝල තාම පටන් අරන් නැහැ. තව ඒ ලෙවල්ස් පටන් අරන් නැති ඉස්කෝල තියෙනවා. ඒ ඉතින් ඒවත් එක්ක තාම සමහර ප්‍රශ්නයක් නැහැ ඕගොල්ලන්ට. හැබැයි මතක තියාගන්න. ඉස්කෝලේ ඒල්ස් පටන් ගත්තට පස්සේ ජීවිතේට ක්ලාස් එකක් නම් කට් කරන්න හිතන්න එපා. කිසිම ක්ලාස් එකක් මම කියන්නේ මගේ ක්ලාස් විතරක් නෙවෙයි. හැම ක්ලාස් එකක්ම කට් කරන්න හිතන්න එපා. මොකද රෙකෝඩින් හම්බුණා වුණත් පුතේ ගලන් බලන්න වෙලාවක් නෑ. ඇත්ත කතන්දරේ ඒක. මම ඕන තරම් අත්දැකලා තියෙන ළමයිගේ මම දැන් ওই 24 ළමයිනුත් මාත් එක්ක කතා කරලා දැන් එද්දිනා ඇත්තටම සමහර ළමයි ලෙඩ වෙච්ච ළමයි ඉන්නවා. ලෙඩ වෙලා ක්ලාස් කට් වෙච්ච ළමයි ඉන්නවා. කට් වුණාට පස්සේ කට් වුණාම තමයි පුතේ. කවර් කරන්නේ නැහැ ඇත්ත කතන්දරේ. කට්ලොත් ඉවරයි. ඒකයි කියන්නේ. දැන් මට උනේත් ඒකයි පෞද්ගලිකව. මේ සෙකන්ඩ් ෂයි ගියේ ෆස්ට් ෂයි මගේ උනේත් ඒකයි. ෆස්ට් ෂයි මට ඇත්තටම උනේ ෆස්ට් ෂයි මගේ ක්ලාස් කට් වුණා. මම ඉතින් අර ගොඩාක් වෙලාවට මේ ඉස්කෝලේ එක්ස්ට්‍රා දේවල් කරන්න ගියා නම් මනම් කරන්න ගියට පස්සේ ඉතින් ආයේ ක්ලාස් කට් වෙනවා. ක්ලාස් කට් වුණාට පස්සේ ඊට පස්සේ ආයෙත් ඉතින් කට් වුණාම තමයි. තාමත් මම ඔය මේ නිකන් මගේ පොත් බලනකොට මගේ ඒ ලෙවල්ස් තාමත් තියෙනවා. ඒ
තියෙන පොත්වල පිටු ගණන් තියෙන හිස්තැන්. පිටු ගණන් තියෙන හිස්තැන් මේ කම්ප්ලීට් කළා නේ. හරිද? ඒකයි ඉතින් රෙකෝඩින් සුත් නැහැ ඉතින්. ඒ හිස්තැන් පුතේ හිස්තැන්ම තමයි ඉතින්. ඒකයි. ඒක නිසා මම ඒකයි කියන්නේ දැන් ඊට පස්සේ සෙකන්ඩ් ෂයි මං ගියා වුණත් ඒ හිස්තැන් එහෙමම තමයි. අන්න ඒක තියෙන්නේ. හරිද? ඒක නිසා හොඳට මතක තියාගන්න. තාස්සයක් කට් වෙනවා කියලා කියන්නේ ඉවරම තමයි. ඒක අංක 1. දෙවෙනි එක මෙන්න මේ කතන්දරය. ඕගොල්ලන්ගේ හිතන විදිය වෙනස් කරගන්න. ඔයගොල්ලෝ හිතන විදිය වෙනස් කරගත්තොත් ඔයගොල්ලන් කම්ෆර්ට් සෝන් එකෙන් ඔයගොල්ලෝ එළියට ආවොත් කම්ෆර්ට් සෝන් එකේ එළියට ඇවිල්ලා ඔයගොල්ලන්ගේ මයින්ඩ් එක ඔයගොල්ලෝ යූස් කරන්න try කරන්න තාපුතේ මයින්ඩ් එක ඉම්ප්‍රූව් වෙන්න. පළවෙනි ගාන දෙක අනිවාර්යෙන් වර්ධිනවා. හරිද? මයින්ඩ් එක යූස් කරලා නිකන් හදනකොට නිකන් මොකද්ද මේ වෙද්ද මම ලියලා ගන්නවනේ කියලා හිතෙනවා පුළුවන්. හරිද? හැබැයි ඒ දේ කරන්න මයින්ඩ් එක අනිවාර්යෙන් යූස් කරන්න මම මේ කියන්නේ අර අපි කතා කරන්නේ අද්දුට්ඨය ප්‍රත්‍යක්ෂය ප්‍රතිඵල තියෙනන්නේ වගේ ප්‍රතිඵලයක්. එහෙම නැත්නම් මේක ගොඩ එන්න යක් අමාරුයි. හරි. මම ඒක මේ හැම වෙලෙම නිකන් මන්තරේ වගේ මතුරන්නේ. ඕගොල්ලන්ට මේක හරියටම ඔළුවට දාන්න. හරි. හොඳයි. ලියන්නකෝ. Okay. Shall we go for the method 2? Method 2. Okay. Look at this. Now I have these two equations. Now I have these two equations. One is p squared plus q squared is 10, pq is 3. No? I know this thing. If I multiply this one by 2, 2pq is 6. No? 2pq is 6. If you multiply this one by 2 and add this 1, what will happen? Then you will have p squared plus 2pq plus q squared is equal to 16. No? If you want to find 2 square, 2pq means 60. 2pq means 6. If you add 2pq to this one, you will have p squared plus q squared plus 2pq, and this will, the right hand side will be equal to 60. 10 plus 6. 10 plus 6. Did you get my point? This point? Please let me know. Everyone, I need your responses. Did you get my point? This one? This point? Thank you. Others? Thank you. Okay. What is this? P squared plus 2pq plus q squared. That is equal to p plus q square of p plus q square of p plus q. Then square of p plus q is equal to 16. That means p plus q equal to 4. It is equal to 4. It is equal to 4. Now you have two equations. One is pq is 3, other one is p plus q is 4. Now you can substitute p or q from this equation to this equation, then you will have a quadratic equation. Okay. In the previous case, we had an equation with fourth power. No? Now, if you substitute p or q here, now you will have a quadratic equation instead of equation with power 4.
Look at this. I can substitute P. P means 3 over Q plus Q equal 4. 3 over Q plus Q is equal to 4. Now I can, look at this. I cannot solve this equation if Q is in the denominator. So you have to cancel this Q. If you want to cancel this Q, you have to multiply each term in this equation by Q. Okay. If you multiply all the terms by Q, then Q to Q will be cancelled out. Then it is 3. Then Q is squared. Then here 4Q. So take 4Q to here. Then you will have Q squared minus 4Q plus 3 is equal to 0. Now this is a quadratic equation. Then you can write this quadratic equation as a product of two factors. So what are the factors? Tell me. What are the factors? What are the factors? O levels, factorization. Factorization of quadratic equation. Yes. Very good. -1, -3. -1, -3. Then you will have -1, -3 means -4. -1 into -3 is +3. Okay. Then Q is equal to 1 or Q is equal to 3. So that is the root of this quadratic equation. If Q is equal to 1, P should be 3 because P plus Q is equal to 4. If P is equal to Q, so 3, if Q is equal to 3, that means P is equal to 1 because P plus Q is equal to 4. P plus Q is equal to 4. Therefore, addition of these two should be equal to 4. Therefore, if Q is equal to 1, P should be 3. If Q is equal to 3, P should be 1. Okay. Did you get my point, everyone? தெரியும். Yes. நல்ல தெரியும். Okay. Let's go for the question number. Have you done in question number 18 previous class? Question number 8. I remember I did. Have you done question number 8? Question number 8 copy kara yes, ne? Okay. Then question number 9. Question number 9. Two forces of there is a theoretical part. Go for question number 10. Go for question number 10. Two forces of magnitude x and 2x at on an object. If the resultant of two forces is perpendicular to the smaller force, find the magnitude of the sum and the angle. Sum means resultant. Sum means resultant force. Okay. Addition. Question number 10. Do it quickly, and once you did the question, please send me the answer. I want to check that one.
Diagram means පුතා මේ for question number 10. Yes, sir. Hmm. The first you have tried. Once you try it, then I will explain. First try it. Two forces, magnitude x and y. I will give you 5 minutes. 5 minutes means another 3 minutes. Another 3 minutes. Then I will explain, okay?
Okay. Magnitude sum means resultant puta, resultant. As I told you earlier, sum means resultant. Magnitude of the resultant. Okay. That should be corrected. The sum means resultant. Two forces, x and 2x, acts on an object, resultant. Look at this. There are two forces. There are two forces. One force is x, other force is 2x. X, other force is 2x. One force is x, other force is 2x. According to the given data, the resultant is perpendicular to this force. The resultant is perpendicular to this force. This is the smaller force, x. The resultant force is perpendicular to the smaller force. The smaller force. Okay, here goes it. Okay, how to draw the other force? Then how to draw the other force? Other force should be this one. No? This is the other force. This is 2x. This is 2x. Okay? If this is the resultant force, look at this. A, B, C. If this is the resultant force, if this is the resultant force and the smaller force is AB, then the other force should be BC. Look at this. These two forces go this way and this is going this way. Okay. You can apply vector triangle or simply addition of two vectors. No. If this vector is going this direction, if the vector x go in this direction, the other vector should be going B to C. B to C. Because if you add two vectors, you have to coincide the end point of the first vector and the starting point of the second vector. You have to coincide the end point of this first vector and the starting point of the second vector. Therefore, this one should be the starting point of the second vector and this one should be the end point of the second vector. Okay. Otherwise, you can simply draw the vector parallel. How to draw that? This is a one vector. This is the vector x. And this one is the resultant force. This one is the resultant force. If this one is the resultant force, this one should be the diagonal, no? This one should be the diagonal. If this one is the diagonal, then you can complete the vector parallel. This is the vector parallel. No? Because this one is the diagonal, this one should be the diagonal, no? If this one is a diagonal, look at the vector, this is the vector parallel. So this one should be the 2x.
as this is a parallelogram, AD should be equal to BC. Therefore, this vector should be equal to 2x. Okay, that's why I draw this triangle. That's why I draw this triangle. Did you understand? Or if you want any explanation? Others? I need your responses. But හැමෝගේම response දෙන්නේ මම මේ කරපු දේ තේරුණාද මම මේ drawing කොහොමද මේ ගන්ධ කියලා තේරුණාද? Thank you. Okay. Actually, if the resultant force is perpendicular to the smaller force, actually you can go for this triangle method. You can go for the triangle method because the triangle is a right angle triangle. Then it is very easy because you can use Pythagoras theorem. Okay. This is the. So then there are two angles. So like they're Sorry? asking the so they're asking the angle between the two forces. No? Yes. So like if you take like there's a large angle and meanwhile there's a small angle as well. No? Like two angles, right? No. Angle means this one. No? Look at this. Angle means this one. Ne? Angle between two forces means this one. Therefore, look at this. Look at this. This angle is equal to 180 minus theta, no? This angle is equal to 180 minus theta. And look at this. This angle and ABC angle ABC. What about those two? Those two are corresponding angles. Therefore, this one also equal to 180 minus theta. So if you can find this angle, then you can find theta. No? Did you understand? Yes. Therefore, it is because in this case, you are asked to find angle also. So if you are asked to find angle also, then go for the vector parallelogram. It is easy. But if anyone can remember this relationship, you can remember this one is equal to 180 minus theta. Okay. If anyone can remember this one, you can go for this triangle method. But I think as this is the first example, go for the parallelogram method. Go for the parallelogram method. Then you can mark all the angles in this parallelogram. Because this is theta. If this is theta, this one is equal to 180 minus theta. This angle and this angle are corresponding angle. Therefore, those are equal to each other. So this angle, C.B.A angle is equal to theta. 180 minus theta. Look at this. You can apply Pythagoras theorem. Pythagoras theorem to ABC triangle. If you apply Pythagoras theorem to ABC triangle, look at this. X squared plus R squared should be equal to 2x squared. 2x squared. Therefore, x squared plus R squared is equal 4x squared. Therefore, R is equal to 3x squared. That means R is squared. R is root 3x. Root 3x. Root 3x. හැබැයි මතක තියාගන්න මෙතනින් පස්සේ මෙතනට එන්න මොකද කරන්න ඕනි මම මේ හැමෝන්ටම තේරෙන්න කිව්වේ ඒකයි මම මේක ස්ටෙප්ස් 4කින් කරේ හැබැයි ඕගොල්ලෝ මෙතනින් පස්සේ මෙන්න මෙතනට දැන් එන්න ඕන okay you have to do this simplification
in your mind. You have to do this simplification in your mind. If you write this expression, if you write the Pythagoras theorem, then directly go for the answer. Therefore, r is equal to root 3x. This is equal to root 3x. Then you can find sine 180 minus theta. Sine 180 minus theta. Using ABC triangle, you can find sine 180 minus theta. Sine 180 minus theta is equal to the opposite side over the hypotenuse. Opposite side is equal to AC. AC means R, right? AC means R. Opposite side, AC. AC over BC. Now you know the value of AC. AC is equal to R, no? AC is equal to R. AC is equal to R. BC is equal to 2x. So R is equal to root 3x over 2x. That means root 3 over 2. Root 3 over 2. And you know this one, no? Sine 180 minus theta. Sine 180 minus theta can be written as a sine theta, no? No? Because this is equal to sine theta. Sine 180 minus theta is equal to sine theta. Then you can find the value of theta. Okay? Value of theta. So what is the value of theta? Theta is equal 60 degree. Theta is equal 60 degree. Sorry, not 60 degree. 120. It should be 120. Theta should be 120 degree. Because theta should be obtuse angle, buta. Theta should be obtuse angle. Therefore, this theta should be 120. It should be more than 190. So more than 90. Therefore, don't write 60. Don't write 60. It should be 120. Another? Theta is equal to 120 because theta should be greater than 90. Should be greater than 90. That is the reason. It should be greater than 90. It should be an obtuse angle. Harad? So the the angle of the sine value 1 over root 3 is also 120, right? Parvati? So the angle of the sine value of 1 over root 3 is also 120, right? 1 over root 3? I took the tan value, sir. Tan value. Tan value, yes. Yes. Yes, tan. Okay, sir. Okay, sir. If you want to find tan value, then it will be minus, no? That is a problem. You have to find tan 180 minus theta. Tan 180 minus theta is equal to root 3. Not 1 over root 3. Root 3 over 1. Tan, if you want to find tan, and root 3 over x. Root 3 over x means root 3. Then you can write 180 minus theta. Now you have built the relationship. You have built the relationship using this triangle. As this is triangle, 180 minus theta should be a acute angle. Therefore, 180 minus theta is equal to 60. Then you can write theta is equal to 120. Did you understand how I may
solve this using tan. තේරුණාද? Tan 180 minus theta. Tan 180 minus theta means opposite side over adjacent side. Opposite side is root 3. Yes. Adjacent side is okay. Yes, I got it. Okay. Then the sum of natural two forces acting on the 11th question. Question number 11. Question number 11. Question number 11, then go for 14. 11 and 14. Once you complete those questions, please send me the answers. Okay. Shall we do? Still, I didn't receive any answer. Have you completed that one? Or still doing? Anyone completed this thing? Question number 11 and 14. The sum of magnitude of two forces on particles between a particle is 50 Newton. Again, P plus Q. P plus Q is equal to 50 Newton. Then product is PQ. Let's say PQ. PQ is 56. The resultant of two forces is 13. The resultant is 13. R is 13. Find the magnitude of two forces and the angle between forces. Make a scene. Question number 11. Question number 11. What are the answers? What are the answers? Question number 11. Question number 11. Have you completed question number 11? I'm asking regarding question number 11. Have you completed or still doing? Come on, respond to the puti. Math the complete. Question number 11. Kare nadde.
I'm asking a simple question. Have you completed or still doing? Question available. Still doing. Still doing, no? Okay, thank you. Look at the board again. Look at the board again. Actually, there's no need to draw any diagram because it is just a mathematical part now. Now it is just a mathematical part, no? Because once you read the question, you can write these relationships. The addition of the sum of two magnitudes, that is P plus Q is equal to 15 and PQ is equal to 56. By looking these two equations, you can imagine what are the forces. No? What are the forces? What would be? Most probably it would be 7 and 8, no? 7 and 8, no? I have to prove that thing, but most probably it would be 7 and 8 because addition is 15, product is 56. Okay? Okay. I think you can solve this equation. Actually, I have discussed this thing as a first question in today's class. No? If you are given this kind of relationship, what should you do? You have to subject one of them and replace that one into this equation. Okay. Suppose if you want to replace P, then you have to subject P from here. P is equal to 56 over Q. Then you can substitute this value into this equation. Then you can write 56 over Q plus Q is 15. Then what is the next step? What is the next step? How to solve this one? Tell me. What is the next step? Once you replace P, then you will have this kind of arrangement. You cannot solve. Yes, very good, Putha, very good. You cannot solve this equation until Q is in the denominator. Therefore, you have to cancel this denominator. So you have to multiply the entire equation by Q. If you multiply the entire equation by Q, you will have Q squared. Then 15Q in the right hand side, you have to bring that into the left hand side. Therefore, it will be minus 15Q and plus 56 equals 0. Now it is very easy to factorize this thing. What are the two factors? Minus 7 and minus 8, no? Minus 7 and minus 8. 7 into 8, 56. 7 plus 8, 15. Okay. Therefore, Q is equal to 7 or Q is equal to 8. If Q is 7, P should be 8 because the addition should be 15. If Q is 7, P should be 8 Newton. If P is 8, Q should be 7. Sorry, if Q 8, P should be 7. Those are two forces. Now we are given the magnitude of resultant force. It is 13. If it is 13, you have to find the angle between them. Then you can use the equation in vector paragon theorem. P squared is equal, sorry, R squared is equal P squared plus Q squared plus 2PQ cos theta. Actually, you don't want to draw any figure. No? Theta is the angle between P and Q.
You know the value of P and Q, and you know the value of R. So the angle between P and Q, find using this equation. Okay. 13 square. Square of 13 means 169. Square of P, you can take any of these because one is 8, one is 7. No? So this is 49 and 84 plus 2 times 56. 2 times 56 cos theta. How much this one? How much this one? 49 plus 84. 49 plus 84. 133, no? 133. 133. 133. 69 sterling and around 36. 36 times 2 times 56 in cos theta. Alright. 133. 18. 18 means 112. 18 over 56 cos theta. Cos theta means now you can 9 over 28. Right? 2 PQ 112. වැරදිලා. So Q2 Q times Q is Yes, එතන වැරදිලා. 84 නෙමෙයි 64. This should be 64. 64 means 133, 133, 103. No? Sorry, 113. 36 near 56. 56 in 56 equal 2 times 56 cos theta. Now it is easy. Then 56 to 56 will be cancelled out. Cos theta is half. Theta means 60 degree. Okay. Did you get this one? Others? Thank you. Others? All right. As I told you earlier, when you are doing this kind of equation, you should have very good knowledge about how to solve simultaneous equations. Okay, those are not like regular simultaneous equations. There may be some quadratic equations. There may be some products. Therefore, you have to have that kind of knowledge. Okay. Actually, we have discussed how to solve this kind of two simultaneous equation. If you want to solve this kind of two simultaneous equations, you have to substitute one value to here. Then you will have a quadratic equation. From the quadratic equation, you can find two values. Okay. Then go for the 14th one. 14th one.
What is the angle, Pute? $90. Okay. Shall we go? Okay, there are two equal forces. There are two equal forces acting on the object. That means like this. F, here theta. So, if there are two forces acting on a particular point, the resultant force R is equal 2 times F cos theta over 2. We have proven that thing. 2 times F cos theta over 2. Now R is equal to this one, and we are given R is also equal to the 2 times of product of two forces. 2 times product of two forces, no? Sorry, product of force, no? One force, no? Oh, one force. Make a force say again. No, two force. Square is square. R square is equal to this one. R square is equal to this one, no? Look at this. The magnitude of if the square of the magnitude of the certain force is twice the product square. This one is, that means this one is equal to R square. This one is equal to R square. Okay. R squared is equal to, according to the given data, R squared is equal to twice F into F. F into F. Twice the magnitude of product of two forces. All right. Then R is equal to root 2 F. That means this is equal to 2 times F squared. 2 times F squared. So if you take the root of these two, the square root of these two, that means R is equal to 2 times root F. Root 2 times F. R squared is equal to 2 times F squared. So therefore R is equal to root 2 times F. Now you can substitute this value into the equation 1. This is equation 2. Substitute this value from 2 to 1. So 2F root 2F equal 2F cos theta over 2. This one to this one will be cancelled out. If we divide root 2 by 2, root 2 by 2, what is the answer? It is equal to root 2, no? It is equal to root 2. It is equal to root 2. I will explain again. Then cos theta over 2 should be equal to root 2 over 2. Root 2 over 2. Root 2 over 2 means root 2 to root 2 will be cancelled out. Therefore, it is equal to 1 over root 2. That means this cos value of this angle, look at this, cos value of this angle is equal to 1 over root 2. Therefore, this angle should be equal to 45. No? Cos value of this angle is 1 over root 2. That means this angle means theta over 2 is equal to 45 degree. So theta is equal to 90. Theta is equal to 90. Did you get that one?
சரியா? Sir, P and Q වලට R squared P and Q වලට පුතේ මොකක්ද R R square squared over 2 substitute කරන්න වෙයි. P and Q වලට R squared over මට තේරුණා පුතේ මොකද්ද? ඔයාගතර P and Q කියලා දාගත්තේ? ඔව්. P and Q කියලා දාගත්තා. ඊට පස්සේ ඊට පස්සේ normal equation එකට substitute කරා. R squared equals P squared plus Q squared. හරි හරි ඒකත් හරි. ඒකත් හරි. ඒ කියන්නේ මේ මොකද්ද අපිට normal equation දැන් ඔයා මෙතනින් අරගත්තා. මේ සෝ මෙන්න මේකෙන් අරගත්තා. ඔයා මේ මොකද්ද P and Q කියන එක R ගෙන් නේ. R ගෙන් අරගත්තේ නේ. Yes sir. ඒකත් හරි. ඒකත් හරි ඒවලක් නෑ. ඒ කියන්නේ අන්න ඒක හොඳ මේක ඒකත් හොඳ එකක් බලන්න. දැන් මෙයා කරේ මේකයි. දැන් මෙතනින් මෙන්න මේ equation එක තියෙනවනේ. මෙන්න මේ equation එක. මේ equation එකෙන් එතකොට f කියන එක equal r over root 2 නේද? r over root 2 කියන එක මෙතන දැම්මා. r over root 2 r over root 2. දැන් ඊට පස්සේ ගියා normal equation එකට. normal equation එක කියන්නේ මොකද්ද? r squared equal p squared plus q squared plus 2pq cos theta නේ. r squared එහෙම ලියනවා. p squared කියලා කියන්නේ r over root 2. කියන්නේ r squared over 2. q squared කියලා කියන්නේ තා ඒකමයි. ඒ කියන්නේ r squared over 2. මේක. plus 2 pq. pq කියලා කියන්නේ PQ කියලා කියන්නේ එතනින් හට හොයන්න ඕනෙත් නැහැ. එතනින් හට හොයන්න ඕනෙත් නැහැ cos PQ cos theta. Look at this. R squared over 2, R squared over 2 means R. So if you bring this R to here, this will go into 0. 0 times 2 PQ cos theta. That means cos theta is equal to 0. That means theta is equal to 90. That one also correct. Very good. Good alternative method, okay? This one R over 2, R squared over 2, R squared over 2. That means R. So if you bring that to left hand side, this part will be equal to 0. That means cos theta is equal to 0. If cos theta is 0, that means theta is 90 degree. Theta is equal to 90 degree. That also correct. That also correct. Did you understand? Understand? තේරුණාද? හරි. මේමයි දැන් අපිට සාමාන්‍ය පුතේ මෙහෙම දෙයක් තියෙනවා. මේ වගේ questions ගොඩක් වෙලාවට අපිට එන්නේ MCQ වල. හරිද? මේ වගේ questions මේ සාමාන්‍යයෙන් මම දුන්නානවාට මේ ගොඩක් ඒවා එන්නේ මේ MCQ වල ඉන්නේ. හරිද? අපිට සාමාන්‍යයෙන් මේ මොනවද මේකේ මොකක්ද අපි ගත්තොත් එහෙම මේ vectors වලින් අපිට මේ essay questions ඉන්නේ නැහැ. සමහර වෙලාවට දැන් ඕගොල්ලන්ට එන්න පුළුවන් ඕගොල්ලන්ගේ term test වලට. term test තමයි ඉතින් මේ පොඩ්ඩයිනේ කරලා තියෙන්නේ. ඒක නිසා term test වලට එන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒවට මේවට එන්නේ නැහැ මේ physics මේ paper එකට එන්නේ නැහැ. essay questions. හරිද? හැබැයි MCQ questions එන්න පුළුවන්. ඒ වගේ තැන් වලදී අපිට මේ හොඳට ඔළුවට මතක තියාගන්න මෙන්න මේ equation එක. ඒ equation එක මාර වැදගත් වෙනවා අපිට MCQ questions කරනකොට. හරි. Okay. 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 Before go for the next question, please let me know. Did you get this one? Everyone, I need the response. Did you get this one? Others? Others? What about others?
Okay. Okay. I know this. You can write the second method also. This is very good. As you are given this relationship, you can use this relationship to replace these values. Okay, that is very good. Okay, once you complete writing, you start doing question number 16. Question number 16. Once you complete writing, you start doing question number 16. 16. Question number 16. Question number 16 as well as 20. Question number 20. Question number 16 and 20. Please do that. As this is 10, 15, 10, 15. Now you can get a small break. Puta. Meanwhile, you can do these questions. You can join 10:30. 10:30 again. Then I will start discussion at 10:40. Okay. Not 10:40. 10:35. Okay. You will have 5 minutes to do. Take a small break. Can you hear me? Can you hear me now? Can you hear me now? Yeah, thank you. Sorry. Question number 16 and question number 20, I asked you to do.
Question number 16. It is similar to the question number 1. Question number 1 more. The first question we have done, which we made it as the first question in the class. Okay. We have done the same kind of question at the beginning of today's class. You have to apply the same knowledge. When two forces are acting at the angle 90 degrees to each other, the resultant force is √5. Okay, good. I will give 5 minutes, okay? Sorry. I will give 5 minutes, okay? Break. Okay, I will give 5 minutes, okay? Shall we discuss? Okay, Bharat. This is exactly same as the first question, which we had done at the beginning of the class. Okay, there are two forces. In the first case, they are at angle of 90 degree. If they are acting at the 90 degree, the resultant is √5. If they are acting at the 60 degree to each other, the resultant is √7. We are asked to find two forces. From this case, we can write R squared is equal P squared plus Q squared, as they are perpendicular to each other. Therefore, R squared means square of √5. The square of √5 is equal to 5. So 5 is equal to P squared plus Q squared. This is 1. From this equation, I can write, from this case, I can write R squared is equal to P squared plus Q squared plus 2PQ cos 60. Then R squared means square of 7. Square of 7 is √7. That is equal to 7. Then P squared plus Q squared, I can write it as 5 because the addition of two squares is equal to 5. So this is equal to 5 times 2PQ cos theta. 2Q cos 60. Cos 60 is half. Therefore, half to 2 will be cancelled out. Then I can write it as PQ. Then PQ is equal to 2. PQ is equal to 2. Then I can write 2 times PQ. 2 times PQ equal to 5. So 4. So I can take the addition of these two. This is 2. So I can write P squared plus 2 times PQ plus Q squared is equal to 2 times PQ is equal to 4. 4 times 5 means 9. This is equal to P square of P plus Q. Square of P plus Q. This is equal to P square of P plus Q. Therefore, I can take the square root of both sides. If I take the square root of both sides, the left hand side is equal to P plus Q. Right hand side is equal to square root of 9 means 3. Then you will have two equations. First one, PQ is equal to, second one, P plus Q is equal to. Then subject one term, subject P or Q from here and substitute that value to here. Suppose I will substitute P. P is equal 2 over Q. 2 over Q plus Q is equal 3. Then I cannot solve this equation
if q is in the denominator, so I have to multiply the entire each terms by q. Then you will have q squared. Look at this. You will have 3q in the right hand side. So bring it to the left hand side. Then it will become minus 3q. Do it in your mind. Then there will be 2 here. Then what are the answers? So q is equal to 2 or q is equal to 1. දැන් මම ස්ටෙප් එකක් අඩු කරා. දැන් මේක කරගෙන පස්සේ ආයෙත් ෆැක්ටරයිස් කරගන්න ඕනේ නැහැ. දැන් ඕගොල්ලෝ දන්නවා ලොකු ළමයි දැන් ඕගොල්ලෝ. හරිද? ෆැක්ටරයිසේෂන් කෑල්ල මම ස්ටෙප්ස් දෙකක් අයින් කළා. මෙන්න මේකට ලිව්වා q equal 2 q equal 1. මේක තේරුණාද? මම මොකද කරේ කියලා තේරුණාද? ටක් ගාලා කියන්න. I need responses from everyone. Because if you didn't get that thing, I have to explain that it again. Okay. Others? I need responses. What about others? No. තේරුණා නැද්ද? අය පාරක් explain කරන්න මෙතනද? Shall I explain it again or did you understand? Did you get that one? Understood, no? Actually, I did I factorized, but I did that thing in my mind. Okay. I will explain. Look at this. Up to this level. Did you understood up to this level? Did you understand up to this level? Up to this level. Okay. Then look at this. You have to factorize. You have to factorize this thing. If you factorize this thing, this is equal to q minus 2. Q minus 1 is equal to 0, no? Q squared minus 3q plus 2. So if you are going to factorize this thing, it is equal to q minus 2 into q minus 1. No, those are the two factors. These two factors are equal to 0. That means either one of them both are equal to 0. That is the logic. Okay. If the product of two numbers are equal to 0, that means there should be either one number should be 0. Okay. Therefore, either this one or either this one is equal to 0. That means q is equal to 2 or q is equal to 1. Okay. Therefore, if q is equal to you can see p plus q is equal to 3, no? If this is equal to 2, p is equal to 1. If this one is equal to 1, p is equal to 2. Because the addition is equal to 1. Addition is equal to 3. All are Newtons. Okay. There. Question number 20. Question number 20. No, I'm not going to do question number 20. Do it as a homework. I will send that to. Okay. Let's do it. Then I will explain another theory part. Okay.
Shall I erase this? Shall I erase this? Shall I erase this, brother? Okay. Okay. Now I am going to explain some practical applications. Some practical applications of resultant force or practical applications of addition of two vectors. Okay. Now we have discussed how to add two vectors, how to take the resultant force or how to take the resultant vector. Now we are going to discuss what are the practical applications of this theoretical part. That means where the location and what are the locations that we can apply this concept. Okay. The first application is swimming in a river or some stream. Okay. You know this thing. Suppose this is a river. Before going that part, I think you have practical applications which is more related to you. Actually, I think you can remember when it is raining, suppose there is a wind. What will happen? Suppose now there is a raining. When there is a raining, suppose now there is a wind blow. What will happen to the rain? Raindrops. What will happen? Yes. The direction of raindrops, the direction of droplets will be diverted. No. That means the velocity normally. That means if there is no any rain, the velocity of the rain droplets, the velocity of the droplets are in the downward direction. Velocity is a vector, no? Velocity is a vector. So velocity of the raindrops are in the direction of downward direction. Okay. But if there's a rain, what will happen? If there's a rain, then there is another velocity towards the horizontal or any other direction. Okay. Due to these two velocities, the direction of raindrops will be changed. Means it will be inclined. No? That is one application. Okay. Raindrops have velocities in downward direction. Due to the wind blow, it will absorb another velocity towards the horizontal direction or any other direction. Okay. Due to these two velocities, the raindrops have resultant velocity. Therefore, that rain droplets will be moved in the direction of the resultant force or resultant velocity of these two velocities. Okay. There are two velocities. One is the velocity of the rain droplets. Other one is the velocity of the wind blow
velocity of the wind blow. Due to this velocity, rain droplets have another kind of velocity. Then the direction of rain will be inclined. So that is a practical application. That is a practical application of the resultant force. Resultant force, no, not the resultant vector. Okay. It is one practical application. Now we are going to discuss another practical application. This is very important thing. That is swimming in a river or a stream. You know, suppose this is a river. If this is a river, there is a velocity of velocity of this stream into the downward direction. No, there is a velocity of this stream into the downward direction because this is a river. Suppose if you put some a small boat or something here, what will happen? It will go in downward direction with the river. No, therefore, river has a velocity in a downward direction. So, if you want to swim, in this river, definitely, if you go to the water, there will be a velocity. There will be a velocity in downward direction. Due to the velocity of river. Or stream. Okay. Therefore, this velocity will be applied on this man. That is a one velocity. Then, this man can swim. No? This man can swim. Therefore, this man has a velocity. His velocity. No? This man has a velocity because this man can swim. Suppose this man can swim at a velocity of Vm. Now, this man can swim at a velocity of Vm. And now he's swimming at a velocity of Vm. Okay. But that is not the only velocity acting on the man, because this man is swimming on the river. Therefore, this velocity also exerted on this man. Therefore, there are two velocities acting on this man. Therefore, this man will be moved in the direction of the resultant velocity of these two velocities. Did you understand? Did you understand? Did you get my point? Thank you. Others? තේරුණාද? Okay. මේක පොඩි applications ගොඩක් තියෙන තරක් හොඳේ. මම ඒක පොඩක් තේරුණාද? අනිත් අය? මේ stream එකට velocity එකක් තියෙනවා. මේ man ට velocity එකක් තියෙනවා. දැන් අපි නිකන් හිතන්නකො අපි අර ඔයගොල්ලෝ පුංචි කාලේ හදන්නේ පුතේ අර කඩදාසි බෝට්ටුවක් කරන් දැම්මොත් එහෙම මොකද වෙන්නේ? අර stream එක direction එකට යනවනේ පුතේ. ඒ කියන්නේ stream එකේ velocity එක ඒ කඩදාසි බෝට්ටුවට හම්බ වෙනවා. ඒ වගේ තමයි මේ මිනිස්සයා මේක ඇතුළට බැස්සොත් අනිවාර්යෙන් එයාට stream එකේ velocity එක තියෙනවා. So this man has a velocity of his stream as well as the velocity of himself. Okay. Therefore, there are two velocities acting on this man. One is equal to the velocity of the stream or river. Other one is equal to the velocity of the man. Okay. I need responses from everyone. Okay. Did you understand or did you get? Do you need any explanation? There are two velocities acting on this man. තේරුණාද? කොහමද respond නම් දුන්නේ 3 දෙනාද කොහොමද? What about others? Just you? Okay. No. Okay, I will explain.
Look at this. This is a river, no? This is a river. All right. Okay. Suppose, Memitan. As this is a river, you know, water is flowing to the downward direction. Water is flowing to the downward direction. No? Due to this water flowing, water has a velocity. No, that water has a velocity. That stream has a velocity. So, if anyone go to the river, definitely he will. If he is not swimming, definitely he will go with that water, no, to the downward direction. Okay? Did you understand that one? Therefore, if anyone go to the water or go to the river to swim, definitely the velocity of this water will be applied on this man. Therefore, this man will be moved in this direction because of this water. Because of the velocity of this water, this man will be moved in downward direction. Okay. Therefore, this velocity of this water, will be exerted on this man. Suppose now this man is going to swim. If he's swimming, definitely he has a velocity himself. No, he has a velocity. Suppose he is swimming in this direction. Suppose this man is swimming in this direction. So it has he has a velocity. He has a velocity of swimming in this direction. As well as he has another velocity, that is the velocity of river in downward direction. Therefore, there are two velocities acting on this man. One is his own velocity, other one is velocity exerted due to the water flow. Did you understand? Okay. Therefore, there are two velocities acting on this man, Puta. One is his own velocity, other one is the velocity exerted on this man due to the flow of water. Okay, due to the flow of water. Therefore, there are two vectors which are velocities acting on this man. Then this man, therefore, although he wants to move in this direction, he cannot move in this direction, no, because Vm is not the only velocity acting on this man. No, it is not necessary. Equivalent on that. No, equivalent on that. It is not necessary, okay? Okay. Therefore, although this man wants to swim in this direction, he cannot move in this direction, no, because this is Vm is not the only velocity acting on this man. There is another one, Vr.
Therefore, this man will be moved in the direction of the resultant velocity of these two velocities. This man will be moved in the direction of the resultant velocity of these two velocities. Okay? තේරුණාද? තේරුණාද? Okay, others? Okay. Then, suppose this one. Now, there is a river. There is a river now, and there is a man at point A. He need to swim to the point B, exactly the opposite direction on the other river bank. Now he is in this river bank. He want to go to this river bank. Now he's at the point A. He need to swim in exactly the opposite direction on the other river bank. Yes, I will explain that one. The resultant force is closer to the larger force. Okay, yeah, that is correct. I will explain that one. Okay. Now, my question is, there is a water flow to this direction. There is a water flow to the downward direction at a velocity VR. This man has a velocity. His own velocity is Vm. No. This is mechanics. Mechanics, okay? Okay. Okay. Suppose there is a water flow to the downward direction, and this man has a velocity. The magnitude of his velocity is Va. And my question is, if this man needs to swim from A to B, then what would be the direction of Vm? What would be the direction of Vm? Vm. I will put some figure here. A, C, A, B, C, D. Tell me rough figure. What would be the direction of VM? AB, AC, AD. What would be the direction? Yeah. There the question again. My question is, there is a velocity. Now there's a river. It has a velocity in downward direction. It is VR, and there's a man at point A. He needs to swimming to the exactly point B, to the point B, where the opposite direction of point A. And my question is, if the magnitude of velocity of man, is Vm, what would be the direction?
Okay, my question was, there's a velocity here. And this man needs to swim from A to B. If he need to swim from A to B, what would be his swimming direction? What would be his swimming direction? මොන direction එකද එයා swim කරන්න ඕනේ? Others? AD. AD. Why? Why? Yes, AD පුතා AD. It's AD. Because you know, if VM here, VM, if the direction of VM is from A to B, there is another velocity VR towards the downward direction. If VM into the direction of VD and VR into the downward direction, then there's a possibility to have the resultant force in AB direction. AB direction, no? But suppose if VM is in AB direction, suppose if VM is in AB direction, if VM is in AB direction, there is a resultant, there is a another velocity in downward direction. Therefore, resultant is in this direction. So he cannot swim in to the point B. No, because the resultant velocity is now in this direction. Therefore, he cannot move to the point B. තේරුණාද? මෙයා කවදාවත් මෙතන B පැත්ත බලාගෙන පීනුවොත් කවදාවත් මේ පැත්තට එන්නේ නැහැ. මොකද එයාගේ resultant කියන්නේ පුතේ මෙන්න මේ වගේ පැත්තට. ඒ නිසා කවදාවත් පාට ගඟක පීනනවා නම් නැත්නම් මොකක් හරි river එකක ඒ වගේ මොකක් හරි stream එකක පීනනවා නම් පාට පීනන්න ඕනි exactly opposite direction එකට නම් අනිවාර්යෙන්ම පීනන්න ඕනි පොඩ්ඩක් උඩ පැත්තට වෙන්න. හරිද? අන්න එතකොට resultant එක නිසා ඔයා අතන්ට එනවා. නැත්නම් ඔයා අර දිහා බලාගෙන පීනුවොත් එහම යන්නේ පල්හැට. හරිද? තේරුණාද? තේරුණාද? Okay. Okay, Budhe. Then write a topic. Application of vector addition. Okay. The first application is swimming in a river or swimming in a river or stream. Okay.
Draw this figure. මේක පොඩ්ඩක් අර question එකකුත් අහපු නිසා මම පොඩ්ඩක් කියන්නම් මේ අපේ ක්ලාස් එකේ මේ යන විදිය පොඩ්ඩක් අහගන්න මේක අඳින ගමන්ම මේ අපි පුතේ දැන් එතකොට මේ ක්ලාස් එක ක්ලාස් දෙකක් තියෙනවානේ ක්ලාස් දෙකක් එකක් මන්ඩේ අනික මේ අද කරන්නේ මන්ඩේ ක්ලාස් එකේ අපි දැන් එතකොට හෙට අපිට ඇල්ජිබ්‍රා පටන් ගන්න පුළුවන් ඇල්ජිබ්‍රා වෙච්ච ගමන් මේ ඒක දැන් ගොඩක් වෙලා 2 weeks විතර අපිට එතකොට ජනවාරි වගේ පටන් ගන්න පුළුවන් වෙයි අපිට මොකද්ද measuring instrument එක measuring instrument ඉවරුණාන් ඒ ක්ලාස් එකේදී අපි ඒ මේ mechanics වල එක section එකක් පටන් ගන්නවා මේකේ mechanics වල මේ section එක මම දිගටම මේක අරන් යනවා මේ අනේක No, there are two permanent days, Puta. There are two permanent days. One is Sunday, other one is Monday. Okay? Because there should be 2 days. As I told you earlier, there should be 2 days. Therefore, you have to participate in both days. Okay? Sunday as well as Monday. Okay? In Sunday class, there is a now we are discussing vector part. After that, I will continue this one as a statics lesson. Then after completing my Monday's lessons, I will start the dynamics part of mechanics in Monday class. Therefore, the Sunday class will be discussed about the statics part. That means vectors, then equilibrium of forces, then momentum of forces. Likewise, there are statics part. It will be discussed in Sunday class. Then the dynamic part. Dynamic part means linear motions, projectiles. Then Newton's laws. Likewise, dynamic part will be discussed in Monday class. Okay. Therefore, there are 2 classes. You should participate for the 2 classes. Okay. Because I need to cover these things very quickly, and I want to go for the later part. Later part means I hope to start heat lesson after completion of Newton laws. Okay. Newton law ඉවරනට පස්සේ heat පටන් ගන්නවා මම heat පටන් ගන්න මම වෙනම එකක් ගන්නවා එතකොට heat කියලා කියන්නේ අපි මැද තියෙන එකක් අපි මේක පුළුවන් ඉක්මනින් සිලබස් ඉවර කරන්නයි මගේ plan එක තියෙන්නේ ඒක නිසා classes දෙකම පුතේ අනිවාර්යෙන් compulsory හරි compulsory classes දෙකක් තියෙනවා okay okay I think you have complete writing, no? Okay. Right under this figure, Okay.
A man go to a river, go to a river for swimming. Okay. As this is a river, there will be a velocity, that velocity into the direction of downstream. That velocity will be exerted on man. That velocity will be exerted on the man who is going to swim. In the other hand, man has his own velocity. On the other hand, the man has his own velocity. Therefore, there are two velocities acting on the man. There are two velocities acting on the man.
Right. Another paragraph. Therefore, therefore, he must be floated. He must be floated. He must be floated into the direction of into the direction of into the direction of the resultant velocity. The resultant velocity of the above two velocities. Of the above two velocities. මොකද පුතේ මම අන්තිමට කිව්වේ? What is the last sentence? Can anyone tell me what is the last sentence? මොකද මම අන්තිමට කිව්වේ? Therefore, he must be floated into the direction of the resultant velocity of the above two velocities. Okay, පුතේ. Okay. Then draw this image. Draw this figure. This is the resultant velocity. Therefore, if we start swimming from point A and if we swimming towards this direction, that means towards the other side, he will never go to the other side. No, he will never go to the exactly opposite direction. He will move somewhere downstream. No. So this is the point he's going to
Suppose if we need to swim in to a point exactly opposite direction on the other river bank, then definitely he should swim in somewhere in this direction, no? Somewhere in this direction. Therefore, if we keep his velocity somewhere in his direction, there is another velocity we are into the downstream. Due to these forces, due to these two vectors, the resultant may be in this direction. The resultant may be in this direction. Therefore, if we need to swim in to a point exactly opposite to the opposite point on the other river bank, definitely he should swim in this way. Okay. So this is the resultant velocity. බලන්න මේක තව ඇප්ලිකේෂන් එකක් තියෙනවා. මේ වගේ දෙයක් වුණොත්. බලන්න. මොකක්ද ඇප්ලිකේෂන් එක? මෙන්න මේ resultant එක මොකද වෙන්නේ? resultant එක මෙන්න මේ VR ට perpendicular වෙනවා. VR ට perpendicular වෙනවා. තේරෙනවද? ඒවා applications වගේ. මෙයා කෙලින්ම exactly අනිත් පැත්තට direction එක කරනවා නම් resultant එක අනිවාර්යෙන් VR ට perpendicular වෙනවා. හරි. මේක තමයි normal එක. So මෙතන ඕනනම් mark එකක් දාගන්න note එක. මම මෙතන C කියලා දාන්න. So if he needs to swim to the point B, he should keep swimming if he needs to swimming to the point B, he should keep swimming in AC direction. Okay. Okay.
Okay. Once you may complete writing, please do the question 28. 28. $28.
Shall we check the answers? Question number 28. There is a river and it has a downstream flow, downstream velocity of 4 root 3, 4 times root 3. And there's a man, he can swim 8 ms minus 1 speed and find the direction which he must maintain the velocity of 8 ms minus 1 to swimming straight from a point on one bank of the river to a point directly opposite to the other bank of the river. Okay, you know this thing. If now the velocity of river, the velocity of water is 4 times root 3 into downward direction. If we need to swim from A to B, he should maintain his velocity into this direction, no? Therefore, 8 ms minus 1 should be directed towards this direction. Now we are asked to find that direction. That means this angle. We are asked to find this angle. How to do that? Tell me. You know this one. If we need to swim from A to B, that means the resultant force of these two vectors, not the force, velocity. The resultant velocity of these two velocities should be directed from A to B, no? From A to B. Then he can move from A to B. Did you understand? Did you get my point? If we needs to move from A to B, the resultant velocity of these two velocities should be directed from A to B. Did you get my point? Everyone, I need responses. Yes, then only he can move from A to B. Okay. The resultant vector should be directed from A to B, then only he can move from A to B. Others? I need responses from everyone. What about others? Thank you. Okay, thank you. Okay, therefore, this velocity, the resultant velocity, I don't need that value. The resultant velocity should be directed from A to B. That means this is perpendicular to 4 times root 3. Now there are 3 vectors like this. This is 4 times root 3. The resultant is perpendicular. The resultant is perpendicular. I don't know that value. Other one is in this direction. Therefore, my vector parallelogram should be like this, no? This is 8 ms minus 1. This point A, this point B, C, D. Okay. I'm asked to find this angle. I'm asked to find this angle.
this angle as well as the value of r. This is 8. Because as this is a parallelogram, the AD length should be equal to the BC length. Therefore, AD length is equal to 8 ms minus 1. So this is equal to 8 ms minus 1. How to find the theta? It is very easy, no? If it is theta, that one is 180 minus theta. So if it is 180 minus theta, as they are corresponding angles, this angle should be equal to 180 minus theta. So you can, now there is a triangle, ABC is a right angle triangle. ABC is a right angle triangle. In that right angle triangle, you know AC length. It is equal to 4 times root 3. And you know the hypotenuse, it is equal to 8 ms minus 1. Okay. In ABC triangle, you know this length. This length corresponding to this angle 180 minus theta. This AC length is the adjacent side. And BC is the hypotenuse. Now you know the value of the adjacent side and the value of the hypotenuse. Now you can find the value of cos theta then. No? Cos theta. Therefore, cos 180 minus theta is equal to the adjacent side. Adjacent side means AC over the hypotenuse is BC. Adjacent side AC, hypotenuse BC. Therefore, this is equal 4.3 over 8. So that means root 3 over 2. Cos 180 minus theta equal root 3 over 2. Root 3 over 2 means cos 30. It is equal to cos 30. Therefore, 180 minus theta, this angle should be equal to 30. That means theta is 150. Okay. That means theta is equal to 150. Then the magnitude of r. Then you are asked to find the magnitude of r. How to find the magnitude of r? How to find that one? Magnitude of r. How to find that one? R. Yeah, 10:30 ගන්න පුළුවන්. Yes. Answer දෙකම හරි. Very good. Yes, very good. Meet. You can use tan value of this one. This is because this is theta. Therefore, you can use tan value of that one. Then you can find r. Other thing is Pythagoras theorem. Both are correct. Very good. Both are correct. There are two options. One is Pythagoras theorem. Other one is, if you know this angle, you can use tan theta. Tan theta means r over this one. R over this one means equal to tan 30. That also correct. So tan 30, because this angle is 30. Now this angle is 30. From ABC triangle, you know the C angle C is equal to 30. Angle C is equal to 30. Therefore, I can write an expression for tan 30. Tan 30 is equal to opposite side over the adjacent side. Opposite side means r. Adjacent side is 4 times root 3.
You know the value of tan 30 is equal to 1 over root 3. 1 over root 3 is equal r over 4 times root 3. Therefore, root 3 to root 3 will be cancelled out. R is equal 4 ms minus 1. R is equal 4 ms minus 1. Okay. I did using tan values. You can use Pythagoras theorem also. Okay. You can use the Pythagoras theorem. Okay. Okay, everyone. I need your response. තේරුණාද? Yeah, Thank you. Thank you, Uta. Others? Others? Thank you, thank you, thank you. බලන්න මේකේ තියෙන වැදගත්කම අපි මුලින් අර මේ මොනවද අපි මුලින් ඉගෙන ගත්තේ මොනවද පුතේ? අපි මුලින් ඉගෙන ගත්තේ මොනවද මේ වෙක්ටර් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ ඇප්ලිකේෂන්ස්. වෙක්ටර් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ ඇප්ලිකේෂන්ස් මේ වලින් අපි ඉගෙන ගත්තා මොකක් මේ විදිහට පර්පෙන්ඩිකියුලර් වුණොත් කොහොමද හොයන්නේ කියලා. හරිද? ඒ ඇප්ලිකේෂන්ස් ඔක්කොම ඉගෙනගෙන දැන් තමයි අපි ප්‍රැක්ටිකලි එක ඇප්ලයි කරන්නේ. ප්‍රැක්ටිකලි ඇප්ලයි කරපු තැනක් තමයි මේ තියෙන්නේ. හරිද? ඔයගෙන් දැන් අපිට ප්‍රැක්ටිකල් ඇප්ලිකේෂන්ස් දිගටම එනවා. හරිද? මතක තියාගන්න මම මේ ඇත්තටම ඔයගොල්ලන්ට කරේ relative velocity ගාන. relative velocity ගාන. ඔයගොල්ලෝ ඉස්සරහට ඉගෙන ගන්නවා relative velocity යටතේ කොහොමද මේක හදන්නේ කියලා. හරිද? හැබැයි මම මේ කතා කරේ relative velocity ගාන. relative velocity ගාන සාමාන්‍ය තේරෙන්නේ නැහැ මේ vector addition දන්නේ නැත්නම් ළමයි. vector addition එක ඔළුවේ නැත්නම් relative velocity හදන්න බෑ මෙලෝ මගුලකින්. විශේෂයෙන් මම මේ maths කරන කට්ටියට කියන්නේ maths කරන කට්ටිය relative velocity කියලා කියන්නේ ගොඩක් ලොකු යුනිට් එකක්. ඔය යුනිට් එක ජීවිතේට බෑ vector addition බැින. තනි කරම vector additions වලින් විනාඩි 5න් හදන්න පුළුවන් ඕන ලොකු ගානක්. මේක ඇත්තටම විනාඩි 5න් කියලා කියන්නේ විනාඩි 5 දකින්න ලොකු වෙලාවක් යන නැතුව හදන්න පුළුවන් vector addition එකේ. හැබැයි අර ඔයගොල්ලෝ ගියොත් එහෙම conventional මේ theories වලට කියන්නේ conventional අපි ගත්තොත් එහෙම equations වලින් හදන්න ගියොත් නම් ජීවිතේට හදන්න බෑ. අපි ඔළුවේ තියෙන්න ඕනේ vector additions කොහොමද කරන්න කියලා. Especially the principle of vector additions. ඒ නිසා හොඳට මතක තියාගන්න විශේෂයෙන් maths කරන කට්ටිය මේ relative velocities ගණන් හදනකොට ඊළඟට physics වලත් එහෙමම තමයි relative velocities ගණන් හදනකොට vector addition කියන දේ අනිවාර්යෙන් අවශ්‍යයි. හරිද? ඒක නිසා මම මේ හැම දෙයකම combine මේක හැම දෙයක්ම relate කරලා මේ කරන්නේ. ඒක නිසා හොඳට තේරුම් ගන්න ඔළුව පොලිෂ් කරගන්න. Okay. ක්ලාස් එක ඉවර කරගෙන යනින් පොඩ්ඩක් ආයෙසරක් පොඩ්ඩක් හැමෝටම කියන්න ඕන දෙයක් තියෙනවා. මොකද්ද? ඒ තමයි අපි දැන් මේ ටික හොඳට මතක තියාගන්න මම මුල් ටික යන්නේ පුතේ. ඕගොල්ලන්ට හැම දෙයක්ම පොලිෂ් වෙන විදිහට ඒ කියන්නේ ඕගොල්ලන්ගේ ඔළුව පොඩ්ඩක් මේ ප්‍රැක්ටිස් දාගන්න හදන්නේ මම. ඒක නිසා පළවෙනි දේ ඒක අන්ඩර්ස්ටෑන්ඩ් කරගන්න, දෙවෙනි දේ ඒ විදිහට වැඩ කරන්න. ඊට පස්සේ මම ඉංග්‍රීසි මේක ස්පීඩ් අප් කරනවා. ස්පීඩ් අප් කරන වෙලාවට ඕගොල්ලෝ ස්පීඩ් එක හදාගෙන තියාගන්න ඕනේ. ඒක තමයි මම මේ අර මැත්ස් කෝඩ් මේ මැත්ස් වලින් එහෙම කතා කරන්න හදන්නේ. ඒකයි පුළුවන් තරම් ස්පීඩ් අප් ඕගොල්ලෝ කරගන්න. හරිද? ඒ නිසා ඉස්සරහට යද්දී හොඳට මතක තියාගන්න අර මං ෆුල් ස්ටෙප්ස් ලියන්නේ නැහැ. ෆුල් ස්ටෙප්ස් ලියන්නේ නැතුව පුළුවන් තරම් ෂෝට් මෙතඩ්ස් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒක දැම්ම කරන්නේ නැහැ. නැත්නම් ඕගොල්ලන්ට එපා වෙනවනේ. හරිද? හැබැයි ඕගොල්ලෝ මේ මට්ටමට හදාගන්න ඕනේ. ඕගොල්ලෝ මේ මට්ටමට හදාගන්න මට තනියෙන් බෑ. ඒක ඕගොල්ලන්ගේ කමිට්මන්ට් එක ඕනේ. ඒ නිසා ස්පෙෂලි විශේෂයෙන් අපි බේසික් මැත්ස් කරද්දී මම කියා දෙනවා. තනි කරම
mind එකෙන් question එක read කරන්න question එකේ answer එක read කරන්න ඒකට හුරු කරගන්න ඕනේ. හරි. පොතේ ලියන එක නෙවෙයි mind එකෙන් read කරන්න හුරු වෙන්න. කොච්චර කිව්වත් ඕක හුරු නොවනකන් අපිට හරි track එකට වැටෙන්න බෑ. මම හැමදාම කියනවා අර කතරගම යන්න ඕනි පාරේ කතරගම යන්න ඕනි මිනිස්සු පුතේ අනුරාධපුරේ ගිහිල්ලා වැඩක් නැහැනේ. ඔයාලට කතරගම යන්න ඕන නම් ඔයා කොච්චර හොඳට කොච්චර හයියෙන් කොච්චර හොඳින් ගියත් අනුරාධපුරේ කතරගම යනවද? නෑ. හරිද? කතරගම යන්න ඕන නම් කතරගම යන්න ඕනේ පාර තමයි යන්න ඕනේ. හරිද? ඒක නිසා අපිට අවශ්‍ය තැනට යන්න ඕන නම් අවශ්‍ය රූට් එකේ යන්න ඕන. අනවශ්‍ය රූට් වල කොච්චර වේගෙන් ගියත් වැඩක් නෑ. හරිද? ඒක නිසා හොඳට මතක තියාගන්න අවශ්‍ය රූට් එක හරියට අන්ඩර්ස්ටෑන්ඩ් කරගන්න. ඒක නිසා මේ චූටි කාලයක් තියෙන්නේ දැන් ඉස්සර දැන් කලින් පාඩම් වල මොකක් හරි මිස් වෙච්ච තැනක් තියෙනවා නම් තව මාසයක් දෙකක් ඇතුළත ඒ ඔක්කොම කවර් කරගන්න. මොකද ගොඩක් වෙලාවට මාර්තු වලින් ඒ කියන්නේ මාර්ච් වලින් පස්සේ මේ විදිහේ අර හිමින්සරේ ගාන හදනකන් ඉඳලා එහෙමනම් කෙරිල්ලක් බලාපොරොත්තු වෙන්න එපා. ගොඩක් වෙලාවට ඔය හැමතැනම එහෙම තමයි ස්පීඩ් කරනවා. ස්පීඩ් කරන්න අපි හදා ගන්න ඕනේ. හරි ඒක නිසා හොඳට මතක තියාගන්න දැන් ආයෙ සැරයක් ඔයගලන්ට මේ ක්‍රිස්මස් වැකේෂන් එකක් එනවා දැන් 24th වෙනි මේ කොහොමත් මේ සන්ඩේනේ. ඒකත් එක්ක කොහොමත් ඔයගලන්ට වැකේෂන් එකක් දෙනවා. වැකේෂන් එක කොහොමත් ඔයගොල්ලෝ එන්ජොයි කරන අතරේ කොහොමත් අර මිස් වෙච්ච දේ කොහොමද කවර් කරගන්න බලන්න. මොකද ආයෙ අහුවෙන්නේ නැහැ ඔයගේ තනක්. ආයෙ දෙන්න වෙලාවක් ඉන්නෙත් නැහැ. ආයෙ එන්නේ ආයෙසරයක් මේ ඒප්‍රිල් වල. ආයෙ ඒප්‍රිල් වැකේෂන් එකක් එයි. මේ ඒප්‍රිල් වැකේෂන් එක වෙනකන් නම් තියාගන්න එපා. හැබැයි මේ වැකේෂන් එකේදී පොඩ්ඩක් මම කියන්නේ ඉතින් ඔක හැමෝන්ටම ඉතින් ඔක එන්ජොයි කරන්නත් ඕනේ. එන්ජොයි කරන්නත් ඕනේ. නමුත් තේරුම් ගන්න ක්ලාස් නැති දවස් ටිකක් එන්නේ නැහැ හොඳේ. ක්ලාස් නැති දවස් ටිකක් ආයේ එනවා නම් එන්නේ ආසරයක් ඒප්‍රිල් වල තමයි. හරි. ඒ නිසා ඒකත් ඔළුවේ තියාගන්න ගමන් පොඩ්ඩක් මිස් වෙච්ච තැන් තියනවා නම් මම හැමෝටම කියන්නේ පුතේ මිස් වෙච්ච කාට හරි මිස් වෙච්ච තැනක් තියෙනවා නම් රෙකෝඩින්ග්ස් බලලා තේරෙන්නේ නැත්නම් කරුණාකරලා මට කතා කරන්න මට කියන්න මම පර්සනලි ඒ දරුවට වෙනම arrangement එකක් දානවා. ආවවත් හලන්නේ නැහැ. මේ හොඳද? ඒක නිසා හොඳට මතක තියාගන්න. කාට හරි මම ආයෙ පාරක් කියන්නේ මිස් වෙච්ච තැනක් තියෙනවා නම් අන්ඩර්ස්ටෑන්ඩ් කරගන්න බෑ වගේ තැනක් තියෙනවා දැම්මම කියන්න. මොකද ආය යන්න හරි අමාරුයි. ඊට පස්සේ ඒක එපා වෙලාම තමයි නවතින්නේ. ඒකයි මම කියන්නේ දැන් ආයෙසරයක් බලන්න මේ වීක් දෙක විතර ඇතුළත තමුන්ට තියෙන අනිවාර්යෙන් අහලා ඉවර කරන්න. හරි. හොඳයි. එහෙනම් එකක් කියන ගමන් so we can complete today's class. Then tomorrow will be our basic mathematics class. It will be at 7 p.m. as usual. Okay then, everyone, have a nice day. Ayubowan Puteh. I will answer. Thank you. God bless you. Okay, sir.